geluid krijgen. Ladies and gentlemen, please welcome Eric Sloof and Mattias Sundling at Mythbusters Goes Virtual. Dank u. Ik wil al zeggen, in Amerika gingen ze automatisch stappen als ik dat deed, maar in Europa zijn we toch wat minder los, denk ik. Ik ben vandaag incognito, want normaal gesproken draag ik een baretje, ben ik veel slanker en draag ik een brilletje. Maar het probleem zit eigenlijk een beetje bij de Discovery Channel. Want die waren erachter gekomen dat de Mythbusters sessie in Nederland wel zo gigantisch populair geworden was. Dat zij een keer meegekregen hebben. En toen zagen ze toch dat wij een aantal beeldmerken gebruikten die zij soms ook gebruiken in hun series. Dus vandaar dat we een nieuwe foto hebben. Neem niet weg dat we een hele goede sessie hebben. Een sessie met nieuwe mythes. Dus mocht je al een keer in Las Vegas geweest zijn waar deze sessie gedraaid heeft. Of mocht je al een keer in Kopenhagen geweest zijn waar deze sessie ook op nummer 3 stond in de top 10 van best bezochte sessies, best gewaardeerde sessies. Dan ben je hier aan het goede adres, want we hebben er een aantal nieuwe mythes ingestopt. Mijn naam is Erik Sloof, ik ben de VMware Certified Instructor, normaal gesproken veel slanker. En af en toe doe ik wat consultancy, het BD's stapelwerk op de buy-side. And this is my presenter, my co-presenter, Mattias. I would like to congratulate you with winning the eredoctoraat at the University of Twente. Thank you. Okay. Well, unfortunately, my Dutch language skill set is very limited. It consists of 2 words, Heineken and Prost. So it's going to have really challenging for me to make this presentation in Dutch. So I think I'll have to do it in Swedish. Any Swedes here? Yeah, a couple of them, great, yeah. Now I will do it in English, but my name is Mattias Sundling and I'm an evangelist at Quest Software. And I will hand it over to you, Eric, to do the introduction of the session. Right, many thanks. Try to do the best of this session. So, when you are looking for best practices and you are using best practices, how do you know that they are really the best practices for the product that you're using right now? So, in a lot of situations I see people using vSphere 5 and they are still using best practices based on 3.5. We did, for instance, the myth RDM are much faster than a plain VMDK file on the VMFS. So in this session we are going to drop some myth and we are going to see if you are able to debug the myth. Voor de Nederlanders onder ons, want ik was eigenlijk per ongeluk gewoon in het Engels gestart. Ja, wat je dus ziet is dat er gewoon heel veel mensen mythes verzinnen, gebruiken, dingen die ontstaan zijn uit het verleden. En die passen ze nog steeds toe. De best practices die we vandaag de dag gebruiken, ja, die zijn misschien helemaal niet meer geschikt voor de producten die we vandaag gebruiken. Wat we bijvoorbeeld in Amerika gedaan hebben, device mappings zijn sneller als een VMDK-file op een VMFS, dat is niet meer waar. En toch is het lastig om te achterhalen of die informatie wel valide is of niet. Je moet whitepapers bekijken, je moet de community sites bekijken, de diverse fora op internet zijn de bron van informatie, maar ook heel veel blogsites zoals ntpro.nl, Yellowbricks, noem ze maar op. En er zijn tal van mensen die proberen om toch een stukje educatie via internet te doen in de vorm van hele goede blogartikelen. Wat is belangrijk? Social media. Wat je ziet op Twitter is dat mensen vragen stellen en ook direct antwoord krijgen. Willem van Enten die noemde het vanochtend al even in de keynote. Socialcast, een platform waarop je intern binnen een bedrijf heel veel vragen kunt stellen. En wat je zelf ziet is dat e-mail en dat soort zaken gaan in belangrijkheid afnemen omdat er nieuwe vormen van communicatie ontstaan. Wat we dus ook zien is dat er nieuwe vormen van communicatie ontstaan met betrekking tot het delen van kennis. En wat wij met deze sessie willen doen is eigenlijk de visies die wij uitgegooid hebben via Twitter. And the first one was you, starting with the RDMs through Twitter. And that's why this session eventually was born. Die willen wij met jullie gaan delen. So, this is the agenda. And these are the 5 myths. Dit is de agenda, hier zijn 5 mythes. En mythe nummer 1 is dat defragmentatie binnen een virtuele machine helemaal prima is. Daarvan wordt je virtuele machine sneller. Het is verder helemaal niet schadelijk voor je onderliggende storage. Helemaal niet als je actief provisioner bent. Defragmentatie is oké. Of niet? E1000 is veel sneller als VMX-net 3. Waarom zou je allemaal gaan lopen plooien met drivers en VMware tools die je moet installeren? Dat IP-adres, dat zit ergens op een hidden device. En dan moet ik weer met een of andere register een hidden device naar voren halen. En dat is allemaal lastig. Laat maar gewoon lekker die E1000 erin zitten. Die is toch veel sneller als VMX-net 3. Why bother? Waarom houden we niet
niet gewoon lekker die E1000 kaart aan. Change block tracking, een techniek die door de meeste backup-vendoren gebruikt worden. Dat is wel een aardige overhead hoor, voor je VM. Als je change block tracking gebruikt, dan wordt het boel flink trager. User nummer 3 praat nu over. Hè? Zouden we change block tracking wel gebruiken? Of gaan we gewoon lekker snapshots gebruiken om backups te maken? Want snapshots kun je tenslotte prima gebruiken als backup mechanisme. Of misschien toch niet. En dan, ik hoorde net al eventjes tijdens de sessie van Raymond en Jan-Willem. HA heeft een nieuwe feature, HA Storage Heartbeats. En dat probleem wat we vroeger hadden, dat een ESX-server geïsoleerd kon raken, dat het managementnetwerk eruit knalde en een default isolation response waarbij virtuele machines automatisch uitgeschakeld werden. Ja, dat was een beetje lastig, hè? Al die virtuele machines gingen uit, alleen omdat het managementnetwerk eruit knalde. Nou, dat is opgelost. We hebben tegenwoordig Datastore Heartbeats, dus we zijn van dat hele geneuzel met de isolation af. Eindelijk is het opgelost. En, last but not least, LSI SCSI is veel beter als geparavirtualiseerde SCSI. De standaard LSI SCSI kaart, die toegevoegd wordt aan een virtuele machine, zodra je daar bijvoorbeeld Windows 2008 op zet, die is sneller als een paravirtual kaart. Waarom zou VMware immers default die LSI SCSI kiezen in plaats van een paravirtual kaart? Misschien moeten we toch eens even een serieuze blik gaan werpen op paravirtual kaarts. Goed, ik geef het woord aan Mattias. Hij is degene die myth nummer 1 gaat debunken. Thanks, Eric. Before we start with our first myth about defragmentation inside virtual machines, I would just do a quick poll here. Who's using defragmentation tools inside virtual machines today? If you can raise your hands. 10 persons, 15 maybe? All right. So before, this one doesn't work that good, Eric. No. So what is this defragmentation? Most of you guys, girls, have, physical machine, a laptop or a desktop, and we all know that this defragmentation occurs over time. When you update, change files, save files, delete files, and the results will be that the performance over time will be degraded because the blocks will be all over the disk. So in order to read a file, you have to read unnecessary blocks in multiple places. So the defragmentation tools, what they do is to order the blocks in order. So when you read a file, all the disks or the blocks that makes up the file are in consistent order, so you don't have to read unnecessary blocks. And this was really, really true. You can see on the this defragmentation process here on the animation here. So the understanding of this defragmentation is to order blocks in order. And this is truly true when you're speaking about physical servers or physical machines such as a laptop or a desktop machine where you have one single machine running on a single disk. Then you can really benefit from this defragmentation. But it's pretty much more complex if you starting to run a virtual machine on a shared storage array, because then the truth or the characteristics changes dramatically. And first of all, the guest operating systems that run on a virtual machine using shared storage have no understanding of the disk geometry of the underlying disk or disks. So it becomes really hard for that defragmentation tools to move the blocks in order because they don't understand how the disk. They become even more complex if you're running storage virtualization. Then you have no visibility onto the physical storage. So that's one of the really key problems with virtualization and defragmentation. When you have multiple VMs on a data store, the characteristics of a disk I/O the traffic is very defragmented over a big array. So even though you have this defragmentation inside a guest OS, it doesn't affect the performance that much because the I/O itself is very fragmented. And when you're running a disk array, you have multiple disk spindles that can actually cope up with different blocks over a certain amount of disk sectors. So it doesn't really affect that much in a virtual environment. The defrag process itself is very heavy on the disk I/O. So if you consider doing this defragmentation, you really have to plan for a window that it doesn't
affect all other virtual machines in the same disk group, because it will really kill the performance. There are lots of limitations, or not limitations, but situations that you can be very severely affected by running defragmentation. So I've put up a couple of examples here. And the first one is, if you're running a backup and a replication solution that leverage change block tracking, when you do a defragmentation process, you move blocks around on the disk. You're not changing any data, but you're moving stuff around. And the change block tracking API will notice the movements as a change. So if you do backups or replications, that will actually have to resend all that data over to the backup stage or the backup disks. So that can actually increase the backup window in the first backup, following backup or replication after you've done the defragmentation. Things apply when you're using thin provisioning. If you have provisioned like a disk with 50 gigabytes of storage and only using maybe 25 gig, when you start moving things around, you have to allocate that space again. So the VMDK file will actually increase in size, even though you're not adding new data, but you're moving things around. So the VMDK file will increase in size. If you have snapshots, when you're moving things around, will also be captured in a delta file. So you can imagine running defragmentation. If you have a snapshot and doesn't know about it, you can really run out of storage, which can cause lots of problems. And if you're using vCloud Director or VMware View and using the link clones, will also, the redo logs on the clones will actually also increase in size very rapidly. And finally, if you're using auto-tiering in storage, the storage array itself has the knowledge about the hotspots, what blocks are actually used much, and move those to a higher end tier, maybe SSD or something else. And if you start messing around, if you do defragmentation, you will move blocks around, and that will actually can degrade the performance, because now you have to do the auto-tiering and the tiering process again. And also, it can actually cause lots of problems in those scenarios. And if you're running SSD drives, which has no moving parts, no disk heads or spindles or anything, the defragmentation does not apply to SSD drives. And it actually can also lower the life cycle, because you're going to read and write and change lots of those memory banks. So what are the recommendations out there? If you're listening to VMware themselves or the storage vendors, I've been in contact with several storage vendors, and the message is pretty much the same from everyone. They say, don't defrag virtual machines. Of all the limitations I just mentioned, and also they see no benefit from doing it. But of course, there are niche third-party vendors. I've seen some white papers, lots of information from them. And their message is, use defragmentations. Even though you're running virtual machines, we can improve your performance. So what should we believe? It's a very hard to tell, but from the things that I just mentioned, you saw the negatives things, and also what VMware and storage vendors say is, I'm going on their direction. I'm not recommending to use defragmentation tools on virtual machines, of those reasons. If you're looking to increase your performance, I recommend you to do a disk alignment, which is proven by VMware and also by the disk vendors to actually increase the performance. And also, I'm going to mention in a later method, we're going to look at different disk controllers. The paravirtualized SCSI controller can actually also improve your performance easily. So I would say this myth is busted. I was thinking, the storage DRS thing Jan Willem mentioned, when virtual machines are very busy with defragging, are they maybe moved to another data store? Yes, that can actually happen also. Yeah. When you're doing heavy disk I/O, and if the data's underlying storage cannot keep up with all the traffic to it, it will actually, the latency will increase, and that can actually also trigger a storage DRS activity. So there is real concern. time to find the benefits with it. Thank you. Myth busted. Thank you, Mattias. So the next myth, I want to ask you, how many of you are still using E1000 cards? Hoeveel van jullie gebruiken nog steeds E1000 netwerkkaarten? Dat is heel veel landen. Misschien meer dan de helft. Omdat ze sneller zijn, of omdat het lekker makkelijk is?
Er zijn een aantal hele specifieke gevallen waarin je misschien een E1000-kaart wil gebruiken. En dat is simpelweg op het feit dat de Linux met die kaart niet ondersteund wordt door het guest OS. Dat is wat je via een toolkit kunt installeren. Maar in heel veel gevallen worden E1000-kaarten inderdaad uit gemakzucht gebruikt. Wat is een E1000-kaart überhaupt? E1000 is een stukje firmware. E1000 is een netwerkkaart, een gigabit Ethernet controller van IBM. Van Intel. En de 5EM-kaart, de laatste 3 getallen, de 5EM-kaart is een E1000-kaart die je zo'n beetje overal tegenkomt. Je ziet ze in varianten van 4 poorten, van dual poorten. Ze zitten vaak op moederborden al in computers ingebouwd. En wat VMware gedaan heeft, is dat ze een geëmuleerde versie van die E1000-kaart meeleveren in hun virtuele machine tot versie 7. En die geëmuleerde versie die was op zich wel oké. Die werd standaard herkend door heel veel OS. Als je Windows 2000 of 2003 of Windows XP installeert, staat daar standaard een driver in voor een E1000. En dat is ook het verhaal. Hè. De meeste operating systemen die hadden zo'n E1000 driver in zich. En je had direct netwerkconnectie en het werkte out of the box. Alleen, er was een probleempje. De driver die bij die oude E1000-kaart hoort, dat was een beetje een brakke driver. Sterker nog, de EM driver sucks. En wat VMware heeft geprobeerd is in hun virtuele hardware, in hun emulatie, een aantal onoverkomelijkheden geprobeerd op te lossen, maar het werd er niet perfect op. En ze hebben aangeklopt bij Intel en Intel had zoiets van, ja, oké. Jullie hebben eigenlijk wel een beetje gelijk, er komen allerlei nieuwe, mooie, shiny OS'en uit, zoals Windows 2008 en Windows 7 en dadelijk ook Windows 8. En Intel heeft in al haar wijsheid besloten dat ze een opvolger gaan introduceren voor de E1000. En dat is de E1000E. En die laatste E, dames en heren, die staat voor excitement. Want die nieuwe E1000E, die is wel oké. Wat is die nieuwe E1000E voor VMware? Dat is een nieuwe gevirtualiseerde adapter in de virtuele hardware van je virtuele machine. Dat houdt in dat als jij vSphere 5 gaat gebruiken en je hebt een virtuele machine met hardware versie 8, dan zit daar standaard een E1000E adapter in. Dat is cool. De drivers voor die E1000E adapter, die worden meegeleverd met Windows 2008 en Windows 7. Als je nou een ouder OS hebt, dan zitten ze ook in de VMware Tools. Dus als je Windows 2003 gaat installeren en je wil ondersteuning voor de E1000E adapter, dan moet je gewoon de VMware Tools installeren, want daar zitten ook de drivers in. Die E1000E, dat is dus wel een hele goede opvolger van die E1000. Maar haalt je E1000E en daar een VMX net 3 adapter. Kunnen we nog steeds gewoon zeggen, gooi er maar een E1000 in, dan zit het goed. Laten we eens gaan kijken wat zo'n VMX net 3 adapter nou eigenlijk is. Het is een gepaarde virtualiseerde adapter en het mooie van deze adapter is dat hij een stukje geheugen shared met de kernel. Dat noemen ze de ringbuffer. En die ringbuffer houdt in dat er een stukje queuing minder aanwezig is. Dus die kaart kan optimaal communiceren met de kernel. Daarom is die kaart ook zo snel. Het is een 10 gigabit adapter, het is een virtuele netwerkkaart. Het enige nadeel, het is een VMware gepaarde virtualiseerde kaart. Dus je moet daar de drivers voor installeren. Die drivers zitten in de VMware Tools. En dat is vaak waar veel mensen de mist in gaan. Dan installeren ze een OS, dan worden standaard de E1000-kaarten herkend, hebben ze nog niet omgezet naar VMX 3. En daarna wordt het omgezet naar VMX 3, maar zit er een dubbel IP-adres in. Dan moeten ze weer een ghosted device of een hidden device verwijderen. Dat is allemaal zo lastig. Laat maar zitten. Maar toch zijn er een aantal goede redenen om zo'n VMX 3-kaart in je virtuele machine te stoppen. Want als wij gaan kijken naar onze testomgeving, dan heb ik hier de Pathmark Utility Test draaien. En wat ik gedaan heb is dat ik 2 virtuele machines aan het hosten ben op 1 ESX host. 2 virtuele machines van het type hardware versie 8. En die machines zijn ofwel bij de voorziening van een E1000E adapter, ofwel bij de voorziening van een VMX 3 adapter. Die Pathmark test, daar zit een geavanceerde optie in. En die geavanceerde optie die stelt je in staat om netwerk throughput te testen. Nou, wat heb ik gedaan? Ik heb 2 testen uitgevoerd, of eigenlijk 4. Eentje met TCP, kleine pakketjes, 1024 bytes. Eentje met UDP, kleine pakketjes, 1024 bytes. Eentje met UDP 16K en eentje met TCP 16K. Die Pathmark Utility Test, die advanced optie, daarin kun je een client en een server benoemen. En wat ik dus gedaan heb, is dat een van mijn virtuele machines dient als server, die vangt alles verkeerd op. De andere virtuele machine dient als client en die stuurt heel veel verkeer. En dat zijn dan toch wel leuke getallen die eruit komen. Want wat denk je dat sneller is? E1000 of VMX 3? En zal het heel veel
VMX 3 is dus gewoon echt sneller. Wat ik ook gezien heb bij klanten in heel veel omgevingen, is dat men gewoon storingen had op het netwerk. Wat is een storing op het netwerk? Packet drops. En als jij in een stop op enig moment een packet drop ziet, dan heb je een serieus probleem. Want een packet drop houdt in dat er ergens een buffer overflow aanwezig is. En die buffer overflow wordt veroorzaakt door het feit dat een component in de hele ketting niet snel genoeg is. Laat het nou precies die 1001 kaart zijn. Als je die 1001 kaart vervangt door een VMX 3, dan gaat het in één keer wel goed. Dus ik denk dat er heel veel problemen, heel veel netwerkproblemen die op dit moment spelen binnen vSphere-omgeving opgelost kunnen worden door het gebruik van de VMX 3 adapter. Nog even een ander testje. UDP, 1024 bytes. Wat denk je dat sneller is? En voor deze test heb ik eens iets erbij gepakt. Wederom is de VMX 3 adapter veel sneller. Dus die 1000 kaart is wel lekker makkelijk. Die zal in veel gevallen ook best werken, als je hem niet te zwaar belast. Maar wil jij een kaart gaan vervangen als de nood aan de man is? Of wil jij een virtuele machine creëren die van tevoren gewoon lekker fris is en op zijn toekomst is voorbereid? Als we gaan kijken naar de myth-busted, dan is het zo dat een VMX 3 inderdaad veel sneller is als een 1001. Daarnaast, als je nou niet zoveel snelheid verbruikt, dan is het nog steeds zo dat die VMX 3 adapter veel minder CPU-overhead heeft als die 1001. Dus dat is sowieso een winst. Ook al ga je niet naar de grenzen toe van de hoeveelheid bandbreedte, dan heeft die VMX 3 gewoon veel minder bandbreedte nodig, of veel minder CPU nodig als een 1000. En die VMX 3 is gewoon veel stabieler. Ik zie veel minder packet loss als een 1001 adapter. Dus de myth is busted. Altijd VMX 3 gebruiken. What do you think? Yeah, I have a question actually. Okay. Hopefully you haven't already spoken about this. So what should you do on your existing virtual machine? Let's say that you have 200 virtual machines. Right. Should you go in and change the driver and do that? Or what do you recommend? Definitely. When you were talking about the Pyro Virtual Adapter and the LSI, there may be a different story, but I think you can really have benefits from changing it to VMX 3. Yes, definitely. It's a little bit of work, and you have to be careful with double registrations of IP addresses, but I think you will benefit. Yeah, I think what you should do is, most importantly, I think, is make it part of your standard template, so all new virtual machines that you deploy will have the right adapter and the right drivers and That's everything a good in start. place. That's a good start, yes. Your templates, VMX 3, Yeah. and all the future virtual machines will have one. Great, thank you. So, I hand it over to you. Thank you. Next myth is about change block tracking if it causes significant overhead on your virtual machines. Just to do a quick poll, who is using change block tracking? If you can raise your hands. Maybe 40% is using it. It's great. Change block tracking is a driver within VM kernel, and the purpose of the driver is to track changes within virtual disks. And you see the benefits from this driver in the backup tools, for example. And you can see the backup windows for the tools that are using CBT compared to not using it. The backup windows will be significantly reduced. And what's the reason for that? And it's actually because if you're not using change block tracking, you have to scan or identify the changes in some other way, and that's going to be time consuming. And what you have to do if you're using really old backup solutions with backup agents, you probably scan through all the files in the file system and see the flags, if the archive flags is on or not, or off. And that way you know what files to back up, and that takes time. If you're using more of a virtualization-specific backup application, not using CBT, you have to scan the entire virtual machine disk file and compare it to a block map and see what has changed. So the scan process takes time and uses a lot of resources on the vSphere hosts. It can also reduce the amount of data that's being backed up by reducing removing the need for reading unallocated blocks. So if you have a 50 gigabyte virtual machine disk file and you have only allocated or used maybe 25 gigabyte, you don't have to read the entire 50 gigabyte when you're doing a full backup. You're just using the actual blocks that's been allocated. So that's also is removed when you're using change block tracking. So there are lots of good benefits of using change block tracking. And the requirements are
you have to run vSphere 4 or later, and also the virtual hardware 7 or higher is required. There are some limitations, and that's if you're running physical raw device mappings that we spoke about at VMworld. The driver, as you can see up to the right there, can only capture changes on virtual RDMs and on regular VMDK files over NFS and over VMFS. So if you're using physical RDMs, or if you're using iSCSI within the guest OS, changebug tracking are not able to help you there. So please stay away from those as long as possible. And changebug tracking is enabled in vCenter or in your backup application. So the reason why this first caught my interest was actually that there was nothing documented anywhere about the overhead. And this setting, from the default setting from VMware, is to have this disabled. And why is it that? And then I will come back to that later. But coming back to the overhead here, I was able to get this data directly from the developers of the changebug tracking API. And it consists of 3 different subcategories: memory, CPU, and storage overhead. We're first looking at the memory. As the previous slides showed, as changebug tracking driver inside the VM kernel. And depending on the size of the virtual disk file, it has to allocate a certain amount of memory to be able to track the changes in the disk file. It's a pretty small amount, 1.25 kilobytes per 10 gig. So if you have a really large VMDK file, the maximum for vSphere 5 is 2 terabyte, then you will have an additional 256 kilobytes of memory overhead, which is pretty little compared to how much memory and benefit this will provide to you. When it comes to CPU overhead, it's very, very small. The driver itself, when some changes happen on a block, it will just turn on a bitmap for that block in the memory. And turning on a bitmap, in a bitmap is very, very small. It's almost unmeasurable. The only measurable amount is when it comes to storage. The change tracking file is a mapping file or change tracking file that resides on the data store where the virtual disk file is located. So you will actually see the VMDK file and the CTK file for each virtual disk. And it allocates the space for the CTK file up front. So if you have a 10 gig VMDK file, you will see a 0.5 megabyte CTK file in the same data store. And it doesn't grow over time, so it's a fixed sized file. It also has some very, very small amount of disk I/O overhead. And then when the memory from the CBT driver is flushed from memory down to the disk. And as we can see, there's just a couple of kilobytes being transferred down to the disk. So I did put up a test lab for this. And I was using vSphere 5 running on Windows 2003. I manually aligned my disks by setting the starting offset to 64 kilobyte. I had 2 VMs, one with CBT disabled and one with CBT enabled. I ran a series of disk tests, and as you can see on the screen here, that in my case I couldn't even measure the CPU and memory overhead at all. And the disk performance was also the same. So I would say I couldn't really see no negative effects of enabling CBT. The only thing I actually see with my eyes and measure by numbers was the CTK file that resides in the data store. So this myth is busted. The overhead is very, very small. The benefits is you will get a reduced backup window and replication window. And it will also use less host resources while doing the backups. So my recommendation is, or our recommendation is to use changebug tracking in all cases, but only if your backup application supports it. Another thing to tie back to why haven't VMware enabled this by default? And I think it's because they don't know what kind of backup solutions you are using. If you don't have a solution that can benefit from changebug tracking, you shouldn't enable it. You have no value of doing that. So
But in all other cases where you're using, most backup tools today use changebook tracking, so you should probably investigate and enable it. So if I hear you right, you're saying that even if you create a new virtual machine and you are doing the initial first backup, with changeblock tracking it will be faster because only the allocated blocks will be backups. Yeah, it's pretty obvious when you do incremental or differential backups that you don't have to scan and find the changes, that will be quicker. But it will also help you when you do full backups because you just have to read the allocated blocks, not the entire disk file. So it can actually benefit both full and incremental differential backups. Okay, thank you Mattias. Best. So the next bit is about HA, data store hardware. En I want to see some hands. Ik wil wat handen zien. Wie heeft er wel eens in een situatie gezeten dat alle virtuele machines uitgingen omdat toevallig het managementnetwerk? Ja. Dat zou aardig wat VM's bij elkaar. Nou, dat is opgelost. Dat is helemaal voorbij dat verhaal. Daar hebben we geen last meer van. Want virtuele machines worden standaard niet meer uitgezet als isolatie. Dat is nummer 1 binnen HA. Misschien wel de beste verandering in de HA die er ooit gekomen is. Daarnaast heeft HA meer resiliency. Zo noemde Jan dat. Ja, wat is dat, resiliency? HA datastores maken gebruik van datastore heartbeats. Wat is een datastore heartbeat überhaupt? Wat jij zal zien als je HA aanzet, is dat jouw ESX-server minimaal 2 datastores wil gaan claimen. En die datastores die worden gebruikt voor datastore heartbeats. Wat je dan ziet, is van die host X AB-bestandjes. Die X, dat is zo'n ingewikkelde alfabetische berekening van het ID van de ESX-server. En je kunt eventueel die getallen terugvinden met een PowerShell scriptje. Maar dat host ID, dat is belangrijk, want ieder host ID binnen zo'n visuele omgeving is uniek. Wat gebeurt er met zo'n bestandje? Zo'n host XB heartbeat bestandje wordt door een ESX-server gecreëerd. En dat bestandje, daar wordt een log op gezet. Waarom wordt het bestandje gelokt? Omdat als een ESX-server een bestandje logt op een VFS, dan wordt dat geregistreerd in de metadata. En die metadata, dat is het stukje wat helemaal aan het begin zit van je VFS, waarin wordt gekeken welke ESX-server welke bestandjes logt. Eigenlijk is dit gewoon een placeholder. Vroeger gingen ze ervan uit dat er een ESX-server altijd wel een VMK-bestand op de datastore had staan en gingen ze lopen zuigen aan die VMK-bestanden om ze ergens anders op te starten. Tegenwoordig is dat wat geciviliseerder en wordt er dus zo'n heartbeat-bestandje gepost op zo'n datastore om te zorgen dat de metadata gelokt is. Hoe zit het dan bij NFS zou je zeggen? Want bij een NFS-datastore heb je geen metadata en toch moet er op een of andere manier gezien kunnen worden of zo'n ESX-server aanstaat of niet. Nou, bij NFS wordt het bestandje ook gecreëerd, maar dan wordt het 1 keer in de zoveel tijd geüpdate qua data. Dus dat mechanisme zit iets anders in elkaar, maar in principe qua functionaliteit werkt het hetzelfde. Wat gaan we nog meer zien op onze datastores? En daar staat nog een ander vreemd bestandje op. Een host X power-on, waarbij die X wederom het host ID is van je ESX-server. Een power-on bestandje, gewoon tekst, wat ik gewoon kan lezen, dat ik nano LinkedIn of VI. Ik ben geen echte VI-man. Maar als ik heb wel eens een keer een machine moeten restarten omdat ik VI niet afgesloten kreeg. Zo erg is het. Ik ben meer van nano. Zo, als je dus gaat kijken naar het host X power-on bestandje, dan zie je daar allemaal virtuele machinenamen in staan. Dat zijn ook toevallig de namen van virtuele machines die op die bewuste host aanstaan. Dus wat je gaat zien is dat de manier van communicatie in een HA-cluster niet alleen meer afhankelijk is van het managementnetwerk, maar dat er een alternatief wordt geboden. Een alternatief wat ervoor zorgt dat HA niet als een wezenloze aan de VMK-bestanden gaat staan trekken en net zo lang wacht tot het lokken af is, maar waarbij HA gewoon gaat communiceren met een host die eventueel geïsoleerd geraakt is en gaat kijken, oké, er draaien nog een aantal VM's bij jou, maar ben jij al VM's aan het uitzetten, wat ga je doen? Mogen ze sowieso uit bij jou? Mag ik ze al overnemen? Je ziet dus dat het als een soort communicatiechannel gaat optreden. Want wat moet er gebeuren als er een slave onderuit gaat? Er kunnen een aantal zaken aan de hand zijn. Ofwel, die slave is compleet gecrashed. Nou, daar gaan we voor, hè. Gecrashte host. Je bent al je VM's kwijt, al het geheugen is weg. Gelukkig staan de bestanden van de virtuele machine op de shared storage. Maar op een of andere manier moeten we die bestanden weer zo snel mogelijk in de lucht slingeren. En wat jouw master dan doet, is dat hij gaat kijken. A, ik heb geen connectie meer via het managementnetwerk. B, de host heartbeats zijn weg. Het power-on faaltje wordt niet meer bijgewerkt. Die host is dood. En dan worden de virtuele machines netjes opgestart. Bij de tweede situatie,
dan zien we dus dat een host niet meer respawnt omdat er een netwerkprobleem is. Ja, dan moeten we onszelf afvragen, worden de virtuele machines downgebracht of niet? Als dat het geval is, dan moeten we misschien op een andere host opstarten. Dus die master moet erachter zien te komen wat er aan de hand is. Is die host echt down of is het alleen een netwerkprobleem? De derde situatie is misschien wel de meest gevaarlijke. Daarin is de HA-component gecrashed. Dus hij geeft geen communicatie meer via het managementnetwerk. Hij doet nog wel zijn heartbeats en hij is te pingen. Nou, daar is ook in voorzien. Er wordt ook intelligent in opgedaan, want dan blijven de VM's gewoon doordraaien. Ja, en het is weer wat PowerPoint magic, dames en heren. Ik heb, vorige week heb ik in Noorwegen in een hotel gezeten. En als je een trainer genoeg stand heeft, dan bij het ontbijt, bij de lunch en 's avonds, je zet hem alleen in een hotel, dan gebeuren er hele mooie dingen met hartjes. En die hartjes die gaan bewegen. En die hartjes die gaan bewegen tussen de master en de slave. Wat je dus ziet, is dat die master en die slave constant met elkaar aan het communiceren zijn. Ze zijn constant aan het pingen. De slave pingt naar de master, en die kijkt of de master nog in de lucht is. Als de master namelijk niet meer in de lucht is, vindt er een nieuwe election plaats. En de master die pingt naar de slave, en kijkt of de slave nog in de lucht is. Als de slave niet meer in de lucht is, om wat voor reden dan ook, en daar komt de schade op, dan hebben we een netwerkonderbreking. Het touwtje is doorgeknipt, de slave kan de master niet meer zien en de oude slave gaat zichzelf als master electen, dat hij de enige is. De master kan de slave niet meer zien en ze hebben dus geen communicatie meer met elkaar. Hoe weet die master nou dat hij niet degene is die de sjaak is? Misschien is hij wel gedisconnect geraakt van het netwerk. Nou, hij kan nog pingen naar de default gateway, dat is de default, dat is isolation adres. Maar die slave kan dat niet meer. Die slave heeft geen zicht meer op de master en hij kan niet meer pingen naar het default isolation adres. Nou, en dan treden dus die heartbeats in werking. Isolatie is opgetreden, laat dat duidelijk zijn. Heartbeats zorgen er niet voor dat een host niet meer geïsoleerd kan raken. Het enige wat er nu gebeurt, is dat dus die heartbeats gaan kijken naar het heartbeat-faaltje. En die slave die post netjes een heartbeats in het heartbeat-faaltje. De metadata van het VMFS, daar blijft een log uitstaan vanuit de kernel. En de master ziet dat. Nou, dan ontstaat er een heel mooi communicatiemechanisme waarbij dus de slave gaat zeggen, oké, ik ga mijn VM'tjes uitzetten, want ik ben geïsoleerd geraakt. Master, wil jij ze van mij op gaan starten? En de master houdt het bestandje goed in de gaten, die hostbouwer opfalen, en die ziet er VM'tjes wegvallen. En dat is voor die master het zijn, oké, als die virtuele machine weggevallen is, dan is het log van het VMK-bestand af, dan ga ik netjes die virtuele machine opnieuw opstarten. Dus ja, de mythe is busted, hè. Als we gaan kijken naar deze store heartbeats, dan zien we daar een alternatief communicatiechannel wat gebruikt wordt op het moment dat er geen management-netwerk meer is tussen de master en de slave. Data store heartbeats zijn dus zeker geen mechanismen die kunnen voorkomen dat je host geïsoleerd geraakt is. Het enige wat data store heartbeats inhoudt, is dat op een geciviliseerde manier wordt omgegaan met het herstarten van virtuele machines. You didn't understand anything of this? Yeah, a couple of words, but I really like this new feature in vSphere 5 because I've been in situations where older versions of vSphere that you only had the network to rely on, and if you have some network issue, you could actually cause the entire environment to be shut down and be thrown between hosts. Right, and down. yeah, multiple registrations and that sort of things. That's right. Yeah. So this will help, definitely help. Give you more resiliency, definitely. Yeah. Yes. So our final myth is around the disk controllers. We're going to compare the LSI SCSI, which is the default controller in virtual machines, with the paravirtualized SCSI controller. Who's in here using paravirtualized SCSI today as a standard templates? Okay. And this is very similar to what Eric did on his comparison with the E1000 and the VMXNet3 paravirtualized network driver, and this is the same comparison but for the storage controller. And the paravirtualized SCSI controller, it was actually introduced in vSphere 4. When it was introduced, there was some problems. It was a new technology, took some time to get rid of the challenges that were in the start. And the challenges were mainly around the guest OS support. It didn't support that many operating systems. It didn't support running it on the boot disk. And for virtual machines with low disk I/O, it could actually cause a performance problem. It can actually perform
worse with a paravirtualized SCSI controller than the regular LSI SCSI controller. All those issues were fixed and improved in 4.1. So today there aren't any big issues to use this controller. And I think the people that jumped on the wagon maybe a little bit too early in the vSphere 4 release got burned on the paravirtualized SCSI. But it's definitely now time to revisit and take a look at it again. It was designed with two things in mind. First, it was to increase the performance. And according to a lot of tests that has been done by VMware and others, show up to a 12% improved disk performance. And the other reason for using the paravirtualized SCSI controller is actually it can lower the amount of resources on the vSphere hosts. So you can get a better or higher VM density on your ESX hosts. The numbers there on the resources, about 18% less requirement. So it has lots of benefits. It supports, I'm saying, most known operating systems. There are probably some special ones that aren't supported, but the most common ones are supported today. And it requires virtual hardware 7 and above. And as you can see here on the screen, you will go into your virtual hardware and change from the default, which is LSI SCSI, to the paravirtualized SCSI controller. And again, this comes back to the question I had here about the NIC team or the paravirtualized network controller. Right. Because it takes some work on your existing virtual machines. Should I do it? I will come back to this for the paravirtualized SCSI. But recommendation is to at least put it on your standard template, so all new deployed virtual machines will have these benefits. The worst case scenario is that you're using the LSI SCSI, and then after a couple of months you're deploying applications to the virtual machines, and it turns out to be a very disk IO intensive workloads. And in order to correct that afterwards, you will have to take down the application, take down the virtual machine, and it's going to cost lots of extra work. So make sure you put it on your standard templates for all your virtual servers. So the test I put in used the same lab as before, vSphere 5, Windows 2003, and the reason I was using 2003 is that they don't have default, they have disk alignment. So I wanted to have that in the mix as well to see how much performance improvements I could get if I align the disks as well. So I ran the same disk testing tools we used in the previous examples. In my case, I didn't have a really good disk array, just a very small iSCSI SAN environment, so not so many disk spindles. So I couldn't see the benefits of the increased throughput. But in more real-life scenarios where you have an environment with more disk spindles and a better storage array, then you will also start to see the benefits of the increased throughput. The only thing I could notice in my tests, as you can see here on the screen, in the bottom of the screen, comparing LSI logic with a paravirtualized SCSI controller, when you have to virtualize the driver itself, when you're using the paravirtualized, it's directly communicating with the hardware, and it uses less hardware to do that. So as you can see here, the 3 different test runs, the 3 paravirtualized SCSI test runs using less CPU cycles than the LSI logic controller. So the paravirtualized SCSI myth is also busted, that LSI SCSI is not better than the paravirtualized SCSI. Recommendation is always use paravirtualized SCSI controller for the standard templates, of course. For your existing virtual machines, my recommendation is to identify your top 10 workloads maybe, and those are the machines that really have the benefits of using the paravirtualized SCSI controller. Because of the time and effort that's needed to correct the issue, fix the most affected VMs first, and then it's up to you to decide if you want to continue to do that job for the rest of the environment, but at least make it part of the standard templates. And that's the message that we have. And I also think it takes lots of time to change the behavior. The LSI SCSI is a default. Same with the E1000 driver. The control is also default
why change something that I've been using for ages? And I think it's just about knowledge and know about these new controllers and new capabilities that can be beneficial for your virtual environment. Okay, great, thank you. So let's do a little recap, let's do a summary. The first myth was about disk defragmentation. Shall I do your myth? Yeah, well, let's do that. Okay. It's a bit crazy. Fragmentation tools should not be used in a virtual machine, period. Don't fool around with those tools, otherwise your thin disks will blow up and storage carriers will go bad. And the paravirtualized network, VMXNet 3, use that wherever possible. Make it part of your standard templates and also fix at least start with your most network intensive virtual machines. Okay, change block tracking is real cool. It has little overhead and it will definitely mean better performance. De doorsloopsnelheden van je backups gaan absoluut omhoog als je change block tracking gebruikt. Dus gebruik change block tracking in combinatie met je backup software. And the new HA data store communication channel helps making the process when you get a network isolation easier, because it will fail over to the data store instead of using the primarily network interface as a way of determining if it's isolated or not. Ja. En ook al hebben paravirtuele adapters een valse start gemaakt omdat ze niet te gebruiken waren op good devices en ze konden alleen maar op firewall gebruikt worden en alleen bij hele hoge diskcodes. Tegenwoordig is dat allemaal achterhaald. Paravirtuele adapters zijn de beste studieadapters voor je virtuele machines. Zijn er vragen? If you have questions, we hebben hier een vraag. Kan misschien iemand... someone maybe can help us with a microphone? Ask you that question, snel als ik loop hoor. Ja, maar we doen het even via de microfoon. Dan moeten mensen ook horen. Hij staat aan. Doe maar tussen. Korte vraag. Is het een goed whitepaper over hoe je paravirtualized in geluid merkt? Dus hoe je van de Latijnse fusie dat af moet zonder veel problemen? Hele goede vraag. Ik zal hem herhalen in het Engels, zodat Mattias hem kan beantwoorden. Is there a white paper which describes how you can migrate a disk that was created based on LSI logic to a disk that is going to be created para virtual adapters? Yeah, there are. If you go just Google, you will see there's a knowledge base article on VMware site that goes over the details for both the paravirtualized SCSI controller and also the network, the paravirtualized network driver. It's easier to change this controller because you don't have to, if it's a Windows machine, you shut down the Windows guest OS, you green exchange the virtual hardware, boot up the virtual machine, it will detect that you have new virtual hardware in place, you need to restart Windows, and then you have the correct paravirtualized device driver in place automatically being applied. It's kind of simple, but if you want to have more details, there's a knowledge base article that details all the steps necessary. Zijn er uw vragen beantwoord? Ja, prima. Nog meer vragen? Meneer Mattias, die aanbevelingen zijn in level 5 of ESC 4.1? Hele goede vraag. Zijn alle aanbevelingen die in deze presentatie zitten voor vSphere 5 of nog op basis van vSphere 4.0 of 4.1? Ze zijn allemaal, I shall repeat the question, all the abbreviations, are they only for vSphere 5 or also for vSphere 4.0 or 4.1? I think the paravirtual adapter is only for 4.1 and not for 4.0 and for 5. E1000 VMXNet 3 is all versions. Now the paravirtualized SCSI is available from vSphere 4, but I wouldn't recommend using it for vSphere 4 because of all the issues that it had. So from vSphere 4.1 and higher, 4.1. yeah, we really recommend you to use it. And the other ones are, I think, versioning, but there's no real problem. I have to speak. Defragmentation, all versions. VMXNet 3, all versions. CBT, all versions.
HA, vSphere 5, Paravirtual, from 4.1 en higher. Is dat een antwoord op uw vraag? Ja. Zijn er nog meer vragen? Je hebt nu de kans. Het broodje loopt. Sorry? Dan stel ik nog een vraag. Ja. Je had het net over change block tracking. Ja. Dat je dat aanzet op het moment dat je backup software daar gebruik van maakt. Ja. Maar is dat ook iets wat je by default in je standaard template al configureert? Good question. Is change block tracking something you have to enable in the template of your virtual machine, or where do you enable it? Yeah, it really depends. If you enable change block tracking, normally you do it within your backup application. So what we'll do when it starts the backup job, it will turn on that flag. So normally it's done through your backup application. You can manually do it. It's really hard to do it manually in vCenter. There is a lot of PowerShell scripts that you can turn on change block tracking for all your virtual machine in a given cluster, for example. But most backup applications, you can toggle on and off the CBT flag. Does that answer your question? Zijn er nog meer vragen voordat we gaan lunchen? Ja, hier links vooraan. Next question will be down there. Maar hoe zit het nou met die niet van die roll disk waar je over komt? Is dat nou niet? Een hele goede vraag. Hoe zit het nou met die mythe van de roll disk versus de VDK-stand op de VNFS? Dat was inderdaad een mythe die in de vorige sessie zat. Er staat online een presentatie op de site van Quest, maar ook op mijn website, waarin die mythe besproken wordt. Maar even in het kort, het maakt niet uit of je een roll device gebruikt of een VDK-stand op een VNFS qua snelheid. Misschien wel qua functionaliteit, dat je snapshots wil maken, of omdat je wil clusteren met Microsoft of met een fysieke machine, dan ontkomt je niet aan roll device mappings. Misschien is nog wel de meest coole feature, dat je via een roll device mapping in vSphere 5 een volume kunt aanbieden, groter dan 2 terabyte. Dus als jij een Exchange server of een Oracle server hebt met een volume van 40 terabyte, dan kan dat via één roll device mapping, maar zeker niet voor performance. Je moet geen roll device mappings implementeren dat ze sneller zijn. Is dat een antwoord op jouw vraag? Oké. Nog één vraag hier, helemaal niks? Er zou nog een derde manier om disk te ontstaan, dat ook veel gebruikt wordt via de GuestOS, ja, exclusie initiators. Ja. Is dat performance-wise belangrijk nog steeds? Ook, ik zal even de vraag herhalen, wederom een hele goede vraag. Naast roll device mappings en VMDK-standaard op VNFS is er ook nog een mogelijkheid om binnen een GuestOS een software initiator te installeren. Bijvoorbeeld de Microsoft Software Exclusive Initiator. Is dat iets wat mogelijkerwijs kan helpen qua performance? Het antwoord wederom is nee. Als jij vanuit een GuestOS een software initiator van Microsoft gebruikt om een exclusief volume aan te spreken, dan heb je heel veel problemen extra. Je moet jezelf afvragen, ga je je network I/O gebruiken via je network stack of ga je je I/O gebruiken via je storage stack? Als je het via je storage stack doet en je wil exclusie gaan aanspreken, doe het dat dan met een exclusie initiator van VMware en niet eentje van Microsoft in een virtuele machine. Het gevaar wat je namelijk loopt, is dat als je een snapshot maakt van zo'n machine, dan is die software initiator van Microsoft niet snapshot aware. En dan krijg je dus een corrupte disk, waar misschien wel corrupte transacties richting een SQL server gaan, omdat je een snapshot maakt van een stukje software wat draait in een VM. En ik heb die test gedaan, ik heb gekeken, is het echt zo dat een software initiator van Microsoft in een GuestOS sneller is als een VMDK, een RDM role of een RDM virtual. En ze zijn allemaal even snel. Ja. Het voordeel zou met name zitten in de MPIO, dus dat je er meerdere gebruikt, meerdere links. Ja, je zou inderdaad door middel van multipathing wat meer bandbreedte kunnen halen. Maar ook binnen de huidige vSphere 5 zijn daar qua schaling goede oplossingen voor. Dus ik zou er toch voor willen kiezen om te vermijden om software initiators in een GuestOS te gebruiken. Ja? Oké. Ja, nog één vraag. Achter je. En je wil naar de andere kant lopen.
Als je een VM hebt met meerdere disken, is het dan aan te raden om meerdere SCSI-controllers te gebruiken? Dat is een hele goede vraag en ik zal hem even herhalen in het Engels. When you have a virtual machine and you want to connect multiple disks, do you need multiple SCSI adapters or can you use only one SCSI adapter with multiple SCSI IDs? Yeah, I've attended, over the years, I've attended different sessions at VMworld. The things I've heard is that you can increase the bandwidth to the storage array by adding multiple disk controllers. So instead of having one virtual disk controller with maybe 5 disks attached, you can create 5 logical disk controllers and attach one single disk to each virtual disk controller. That will give you higher bandwidth, or give maybe like you get higher attention with the more disk controllers you have compared to just running on a single disk controller. So when they're doing some best practices for high-end workloads, let's say SQL databases, VMware recommends you to create multiple disk controllers and attach one VMDK to each virtual disk controller. Okay, I didn't know that. Thank you. Andere vragen nog? Geen vragen meer? Dan wil ik jullie allemaal ontzettend bedanken voor de bijdrage van de sessie. Oh, nou nog eentje. We can't hear you. De microfoon komt eraan. Is it performance issues when you create stripe sets or that kind of stuff in Windows? Are there performance issues when you create stripe sets? No, I wasn't recommending you to create stripe sets. What I was saying is, if you would like to have the OS drive, you want to have maybe the data drive, you want to have the log drives for a SQL database, for example. The recommendation is to create, in that case, 3 different virtual disk controllers and attach one VMDK or one virtual disk to each controller, and not to have multiple disks, and you should never use kind of striping or rating virtual or software RAID or anything. So it was just have a one-to-one mapping between virtual disk controllers and VMDK file. Okay, thank you. I think we're running out of time. Yeah. Thank you very much, Dankjewel. everyone.